Alright, so idan ba ku manta ba, still na gaya muku a wannan course din like zan yi guiding naku ne step by step yanda like za ku fara trading and then kuma like za ku fara making money da trading. Like na gaya muku cewa zan nuna maka hanyar da za ka fara trading maybe da like kalan $50 or $100 and then kuma duk wata at least maybe za ka dinga earning let's say 1 million or 2 million or 3 million definitely, wanda already na riga na muku wannan bayanin. So insha Allah for now zan nuna muku step by step yanda za ku fara making money da trading. So normal kamar yadda kuka sani like trading hanya ne wanda ake making money da trading for now. Like already na muku bayani sosai. Yanzu idan kana so ka fara trading kusan ba wai kuɗi kake nidin ba, ba kuɗi kake nidin ba for now. Abin da kake nidin shine knowledge. Ya kasance kana da knowledge. Wayancan bayanin da na muku a baya like ya kasance ka je ka bi su step by step ka samu ka iya su. Dimo ka samu ka iya su so za ka fara trading and then kuma akwai hanyoyi da dama da za ka samu like maybe capital wanda za ka fara amfani da shi trading. So ka sani ko nawa kake da shi a wannan market din muddin baka da knowledge za ka wasting time ɗinka and then za ka wasting kuɗinka domin definitely za ka rasa wannan kuɗin naka. Kamar yadda kuke gani wannan market din haka inda kuke gani like maybe wani zai ɗauka wannan abu ne mai sauki kai buy kai sell kai buy kai sell. No, definitely trading ba abu ne mai sauki. Trading ba abu ne mai sauki. Trading yana ɗaya daga cikin business masu matukar wahala a duniya. And then kuma trading yana ɗaya daga cikin business masu daɗi idan ka iya fa kenan. Idan ka iya yana ɗaya daga cikin business. Domin babu wani like business wanda zai baka abin da trading zai baka for now. Normal kun sani trading like zai baka time freedom. Definitely zai baka time freedom. And then like zai baka maybe location freedom. Right, definitely. And then still at the same time zai baka financial freedom, zai baka kuɗi. So ba wani abu da zai baka wa'annan abubuwan a tare. Kun gane ba? So trading ne kawai. Kuma ka sani trading like wani yana cewa maybe zai kai shekara 1, shekara 2, shekara 3 like ka iya trading but wannan is depend ne da kai da kuma wanda zai yi guiding naka. In 3 months za ka iya trading. So mostly abin da yasa za ku ga mutane suna wahala wurin koyon trading saboda mutum yana mai da hankali shi ne sai ya iya komai da komai a market din. Kullum mutum shine neman sabon abu, kuma abin da mutum yake da shi ma zai iya mai aiki. So wannan shine kawai. So amma trading hanya ne wanda idan ka iya za ka ji daɗi and then kuma like za ka samu kuɗi da trading. Definitely za ka samu kuɗi da trading. So kamar yadda na gaya muku for now insha Allah zan muku bayani akan hanyar da za ka fara trading maybe da kuɗi kaɗan, let's say $50 or $100 wanda at least a wata maybe za ka dinga earning let's say 1 million or 2 million or 3 million. Wannan definitely ne, wannan guarantee ne kamar yadda na gaya muku. So in Allah da yanzu zan nuna muku hanyar kamar yadda kuke gani. So da muka duba da kanan kamar yadda kuke gani za ku ga how to start making money in trading kamar yadda kuke gani gashi nan. So yanzu hanyar shi ne da zan nuna muku gani. So hanyar da zan nuna muku for now kamar yadda kuka sani hanyar za ka fara samun kuɗi trading ba kowace hanya bane. Hanya ne za ka fara trading like Bootcamp funding account kenan. Like already yanzu kamar yadda kuka sani a trading industry abin da kake needing anytime ina ga muku shine knowledge. Yanzu akwai Bootcamp za su baka any amount of money from let's say $10,000 up to maybe millions of dollars za ka dinga trading. Kuma ko nawa kai making za ka dinga ɗaukan almost 90%. Kun gane ba? Sannan wayannan Bootcamp nan kusan kowace market kake nan za ka same su. Maybe wasu na tambaya na like crypto, like suna yi a crypto, akwai a stocks, kun gane ba? Like akwai a forex, akwai a futures, akwai a indices. Kowace market kake trading za ka samu funding account wanda za ka dinga trading da shi. So amma akwai abin da ya kamata ku sani. Mutane da suke san funding accounts 100%, almost 90% suna losing account ɗinsu ne. Ba sa passing phase 1, ba sa passing phase 2. Kun gane ba? So maybe 10% ne kawai suke samun nasara a mutane da suke san funding account kenan. So amma like wancan wanda ba sa samun nasarar abin da yasa maybe step da na muku bayani a wannan bidiyon like maybe ba su tsaya sun yi following nashi ba like ko kuma maybe suna rushing su samu kuɗi. Kun gane ba? Ka samu ranka shi sa ga muku zan koya muku yadda zaka fara trading like business. Idan ka dauka trading like business so ka kenan ba za ka dinga wannan rushing din samun kuɗi sharp ba. Za ka dauka trading ne maybe waje ne wanda za ka dinga business, maybe kuɗi ne wanda za ka dinga samu let's say monthly. Kun gane ba? So ya kamata ka tsara maka kanka wannan. Duka wannan za ka tsara shi ne maybe a mind ɗinka da sauransu. So amma ya kamata ku sani wannan shine bayanin da zan muku. So let's say yanzu abin da zan gaya muku na gaya muku cewa zan nuna maka hanyar da za ka iya fara trading maybe da $50 or $100. Like yanzu idan kana $50 za ka samu za ka ansa funding account mai 5k ma'ana mai $5,000. Idan kuma like kana da let's say $100 za ka samu account mai $10,000. Kun gane ba? In setup yanzu kana $50 ka je ka dauko wannan kuɗin ka je ka sa a live account sharp za ka blowing wannan account din. Kun gane ba? Ko kuma kana $100 ka je ka dauko wannan kuɗin ka sa a live account naka sharp za ka blowing wannan account din. Like ko da ma maybe $1,000 or $10,000 ke da shi still kana da dama a wannan wajen. Kun gane ba? Saboda nan like
za a iya baka account ne, let's say from let's say $10,000 up to millions of dollars. So kaga ba za ka haɗa shi da account naka ba, so wannan shine abin da ya kamata ku sani. So for now trading ba ka needing wani capital wanda za ka fara yi, saboda idan ka je ka ɗauka personal kuɗin ka yanzu ka je ka sa za ka dinga rushing ne kai growing account ɗin, maybe za ka yi growing account ɗin kuma. So kuma yanzu za ku ga a Nigeria za ku ga dollar kuɗi ne mai muhimmanci. So yanzu $100 almost 170,000 ne kamar yadda kuka sani. So kaga instead of ka je ka ɗauka wannan kuɗin kana sawa ka ƙona shi, ka ɗauka ka sa ka ƙona, so wanda ka zo ka ansa funding account ka fara trading. Idan dai kana da like edge naka mai kyau ka iya trading, za ka yi passing and then kuma za ka fara making money da trading. So example da zan baku a nan da na gaya muku za ka iya fara trading maybe da like maybe $50 or $100 shine abin da zan nuna muku yanzu, wanda kuma na gaya maka a duk wata maybe za ka dinga earning let's say from 1 million, 2 million or 3 million. Ka kenan ka ɗauka trading like business kenan. So wannan shine. So idan muka duba daga nan like ba na kasa da wannan abun gani, abu na farko kamar yadda muke gani muna magana ne akan like funding account. Like za ka fara ne da account ma mai $5,000, za ka fara da account mai $5,000. Ma'ana yanzu idan kana da $50 kawai za ka iya fara trading idan dai ka san ka iya trading, za ka iya farawa definitely kamar yadda kuke gani. So za ku ga wannan na farkon na same like gashi ne na same color na shi daban like green color, ma'ana shine account da zaka fara da kuɗin da zaka samu da wannan account da shine duka zaka samu ka ansa wa'innan account din, kun gane ba. So na farko zaka ansa wannan account din mai 5k. Idan ka zo ka ansa wannan account din mai 5k, abin da kake needing kawai a wannan account din kamar yadda muke gani shine wannan shine target nasa, abin da zaka hada kenan. Target nasa na farko like akwai phase 1 za ka kawo 8% shine profit target nasa kenan. 8% na wannan account din shine $400. So kaga idan dai zaka bi wannan account din a hankula like kana ɗaukar setup naka mai kyau, quality setup naka ba zai wuce like kai trading, idan ka yi trading guda 10 like ka yi maybe loss 5 ka yi profit 5 still maybe za ka yi pass wannan account din. Idan kana apply risk management mai kyau za ka yi pass wannan account din ko ba ka ba. So za ka yi passing phase 1 kamar yadda muke gani, za ka haɗa $400 ka yi passing phase 1 and then like za ka haɗa like nan kuma phase 2 shi kuma 5%, shi ma gashi nan profit target shi kuma 5 din shine 250, shi ma za ka haɗa. So wannan shine target din da zaka hada phase 1 and phase 2. And idan muka duba kuma suna da rules, ya kamata ka san da rules din, shi sa muku bayanin shi. Nan za ku ga sun ce wannan max overall loss nan, ma'ana a rana kakkai loss ya wuce more than 10%. Idan kai loss ya wuce more than 10% za su ansa account nasu. Sannan kuma overall kenan, overall din account din kenan ba a rana ba, complete account din kakkai loss ya wuce maybe 10%. Sannan kuma a rana kakkai loss ya wuce like 5%. Idan a rana kai losing more than 5% na account din, su za su ansa account nasu. Wannan abin da kuke gani, wannan rules nan guda biyun nan like wannan is very very important kamar yadda kuke gani, ya kamata ka san da shi. A rana kakka rasa abin da ya kai 10%, I mean a complete overall ba a rana ba, kakka rasa abin da ya kai 10%, sannan a rana kuma kakka rasa abin da ya kai 5. Wannan yana da matukar amfani akan kowane program kake ansa like ko maybe 100k ne ko 200k ne duka za ga haka ne, 10% ne da kuma 5, wani kuma za ga 8 ne da 5, amma mostly ya fi zuwa maybe 10 and 5 kamar yadda kuke gani. So wannan shine rules nasu kawai, wannan shine rules nasu da ya kamata ka sani, wannan shine rules mai matuƙar amfani wanda za ka yi following. So kaga kenan idan dai ka iya trading, maybe kana da edge naka from like trading strategy, risk management, psychology, kaga bayan da a rana ma ka zo ma like haka zo ma kai loss ma like zuwa 5 ma ko kuma overall din ma like ka zo maybe kai ma kai 10, kaga ai ba zai yi ba, impossible. So already ya kamata ku san wannan kamar yadda kuke gani, wannan is very very important, wannan. Sannan at the same time idan muka duba like bayan ka ansa wannan account din ka yi passing nashi, so zaka ga kuma an san wani shi ma ka yi passing da kuɗin da ka fara pay out a nan da shi zaka zo ka ansa wannan, shi ma zaka yi passing da kuma zuwa ka ansa wannan. Abin koyi nake nufi a nan maybe ka sa ma kanka let's say cikin maybe 3 months idan dai ka yi focusing kana da edge mai kyau, cikin 3 months zaka iya reaching wannan goal din, ma'ana ka haɗa account mai $5,000 ka haɗa guda 10. Idan ka zo ka haɗa wannan account din mai $5,000 guda 10, kun gane ba. So daga wannan time din idan wa'innan account din duka akwai abin da muke cewa wani trade coffee. So wannan trade coffee din duka zaka haɗa wa'innan account din ne a waje daya, a account ɗaya duka zaka haɗa su. Idan kai placing trading a wannan main account din, so duka wa'innan account din zai dauka. Idan kai making $1 a wannan account din, duka wa'innan account din zaka samu $1. Idan $10 ka samu, duka wa'innan account din zaka samu $10, ma'ana zaka connecting na account din. So kaga daga wannan lokacin da ka zo ka haɗa wa'innan account din nan, maybe nan ka samu kanka 3 months idan dai ka iya trading zaka iya reaching wannan goal din, kuma like kana discipline kuma ka yi following let's say like abin nan naka maybe edge naka na trading, ka yi following nashi ba ka breaking komai naka ba, so zaka yi following wannan rules din. So da ka zo ka haɗa wa'innan maybe idan ka zo kai connect wa'innan account din,
idan zaka zo kai connecting nasu zaka dinga trading maybe a iya 20 trading days ne kawai, already 25 ne amma mun bashi 20 trading days. Idan a kowace rana idan ka shiga kai placing trading a wannan major account din naka zaka samu $10 a wannan account din kawai. Account mai dala 5,000 fa ka samu $10 duka wa'annan ma su ma ka samu $10. So idan zaka samu $10 duka a wa'annan account din a rana zaka yi earning kenan almost nawa kenan, almost $100. Wanda idan kai converting $100 into naira for now almost 170,000 ne kamar yadda kuka sani. Sannan kuma like idan maybe ya kai 20 trading days nan abinda zaka hada a yawan na account din like zaka hada almost $2,000. Idan kai converting $2,000 for now almost 3 million kenan kamar yadda na gaya muku kenan. Kaga wa'annan account din ka zo kai abinda kake nema a kowane account. Kaga kenan kana da good risk management kenan. Kafin ma kai blowing wa'annan account din ma za a mugun dadewa ma ko da a ce ma za ka blowing nasu. So kaga wannan kuɗi ne wanda zai taimaka maka at least a wata da wa'annan account din maybe kana earning wata let's say $2,000 each month, kana earning wata $2,000 each month da wa'annan account din like za ga wannan ba karamin kuɗi bane za ka dinga samu almost 3 million naira kenan in naira idan kai converting. So wannan shine step da zaka bi, wannan shine hanyar da zaka bi zaka fara trading yanzu da karamin kuɗi and then kuma zaka growing account ɗinka ya zama babban account. So already akwai program kala like for now maybe za ku iya san let's say akwai FTMO like ko kuma funding next ko kuma funding pips bi ma rubuta ba ku suna su gani FTMO ko funding next ko funding pips kusan duka anan zaka iya trading crypto and then akwai wanda suna ba da dama a trading stocks. Sannan kuma like zaka iya trading maybe forex, indices and then futures. Sorry ba futures. Profile na futures daban ne amma dai guda hudun nan ka zaka yi apply. Guda hudun nan zaka yi amma ba a trading futures market like na contract na ES and NQ. So zan muku bayani akwai profile da ake amfani da su trading nasu. So wannan shine normal kamar yadda muke gani FTMO, funding next and funding pips kamar yadda kuke gani kenan. Alright, so wannan shine step din da zaka bi for now zaka fara yin trading and then kuma zaka fara making money da trading like kuma da kuɗi kaɗan. So ina fatan kun yi understanding. So wannan shine bayanin da zan muku for now akan yadda zaka fara making money da trading.